අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි පොයම් එකක් මගින් අපගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියන එක. කෙලින්ම අපි ලෙසන් එකට ගිහිල්ලාම බලමු. The Huntsman by Edward Lowburry. මේ පොයම් එකේ නම තමයි The Huntsman දඩයක්කරු. The Huntsman දඩයක්කරු by Edward Lowburry. එන ඔබට පේනවා Edward Lowburry තමයි poet. කවියා තමයි Edward Lowburry. බලන්න කොහොමද කවිය පටන් ගන්නෙ කියලා. Kagwa hunted the lion. Kagwa hunted the lion. Through bush and forest went his spear. Kagwa hunted, Kagwa දඩයම් කළා the lion සිංහයාව. සිංහයා the lion, සිංහයාව hunted the lion. දඩයම් කළා නැත්නම් දඩයම් කළා සිංහයාව. Kagwa hunted the lion. Kagwa දඩයම් කළා සිංහයාව. Through bush and forest. bush කියලා කියන පඳුර, forest කියලා කියන වනාන්තරය. පඳුර සහ වනාන්තරය තුලින්. දැන් අපි ගමු මේ bush කියන එකට තියෙන එකම අර්ථය පඳුරද කියන එක. ওই පඳුරු ඒ වගේ නැත්තම් පුංචි වනල හැබලවල් නැත්තම් ওই පඳුරු රාශියක් එකතු වෙලා හැදිච්ච භූමි ප්‍රදේශයකටත් අපි ප්‍රදේශයකටත් bush කියලා කියනවා. දැන් මෙහිදී බොහෝ විට අර අප්‍රිකානු රටවල තිබෙන වනාන්තරයක් කිව්වට වනාන්තරයක්ම වනාන්තරයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ භූමි ප්‍රදේශ තියෙනවා. ඒ වගේ පුංචි පුංචි පඳුරු හැමතැනම වගේ තියෙනවා. ඒතර මේ අදහස් කරන්නේ එවැනි ප්‍රදේශයක්. මෙතනදී ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි ග්‍රැමටිකලි මේක ලිව්වා නම් මේක පොයම් එකක් මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා තමයි ද කියන එක අයින් කරලා මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි grammatically මේක කිව්වා නම් අපි කියන්නේ through the bush and forest කියලා. through the bush and forest. එවැනි ප්‍රදේශයක් කරහත් මං කියපුවේ පඳුරු සහිත ප්‍රදේශයේ තුලින් and the forest, ඒ කියන්නේ through the forest කියන එක වනාන්තරයේ තුලින් went ගියා his spear, ඔහුගේ හෙල්ලය. his spear. දැන් සාමාන්‍ය grammatically වාක්‍යයක වෙන්නේ subject එක මුලින් යොදා ගන්න එක. his spear දෙවනුව ක්‍රියාපදය went. his spear went through the bush and forest. bush එක හරහත් වනාන්තරය හරහත්. through the bush and the forest or through the bush and forest. එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. through the bush and forest. දැන් මෙතනදී මේ poet පාවිච්චි කරලා තියෙන ටෙක්නික් එකක් තමයි inversion කියන ටෙක්නික් එක. මෙතනදී වෙන්නේ went කියන verb එක කලින් යෙදිලා නැත්නම් මේ කොටස කලින් යෙදලා subject එක වාක්‍යයේ subject එක අගට යෙදෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් poetsලා භාවිතා කරන ටෙක්නික් එකක්. ඒක තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තිබෙන්නේ. සාමාන්‍ය විවහාරයේදී මේ වාක්‍යය අපි කියන්නේ his spear went through the bush and the forest. One day he found the skull of a man. One day එක් දවසක් he found ඔහු සොයාගත්තා. find සොයාගන්නවා, found සොයාගත්තා. One day he found එක දවසක් ඔහු සොයාගත්තා the skull his කබල of a man මිනිහෙකුගේ of a man මිනිහෙකුගේ his කබල. one day he found එක දවසක් ඔහු සොයාගත්තා the skull of a man මිනිහෙකුගේ his කබල. and said to it සහ කිව්වා ඒකට and said to it how did you come here? කොහොමද ඔයා මෙතෙන්ට ආවේ? how did you come here? how did you come here? කොහොමද ඔබ මෙතනට ආවේ? how did you come here? past tense question එකක්. ඒ නිසා did වලින් ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ. how did you come here? the skull opened his mouth and said. මෙතනදී eyed නෙමෙයි වෙන්නට ඕනේ opened. OPENED opened. The skull opened his කබල විවෘත කළා his mouth ඔහුගේ කට and said. මෙතනදී eyed නෙමෙයි opened.
The skull opened his mouth and said, සහ කිව්වා, talking brought me here. කතාව ගෙනාව මාව මෙතනට. කතාව කියලා කියන්නේ කතා කිරීම. Talking කතාව, brought ගෙනාව, me මාව මෙහෙට. Bring ගෙනාව, brought ගෙනාව. Talking brought me here. කතාව මාව ගෙනාව මෙහෙට. කතා කිරීම මාව ගෙනාව මෙහෙට. Talking brought me here. ඔබට පැහැදිලි ඕනට වඩා කතා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි, නැත්නම් අනවශ්‍ය තැන අනවශ්‍ය දේවල් කියන්න ගිහිල්ලා තමයි, නැත්නම් heedless විදියට ඒ කිව්වේ අවධානයක් නැතුව, අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව කතා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි, carelessly වෙන ආකාරයට කිව්වොත් අපරීක්ෂාකාරීව, කියන්නේ ප්‍රවේශම් සහගත නොවන ආකාරයට කතා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මෙයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. Talking brought me here. කතාව ගෙනාව මාව මෙතෙන්ට. අපි ඉස්සරහට යමුකෝ. right. බලන්න. Kagwa hurried home. Kagwa hurried home. Kagwa ඉක්මනින් ගියා ගෙදරට. hurried ඉක්මන් කරලා ගියා. hurried hurry ඉක්මන් කරනවා. මෙතනදී hurried කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කරලා ගියා කියන අදහසමයි. Kagwa hurried home. Kagwa ඉක්මනින් ගෙදරට ගියා. Went to the king's chair. රජතුමාගේ පුටුවාසලට ගියා. ඒ කියන්නේ රජතුමාගේ පුටුව කියලා අපි කියන්නේ throne, සිංහාසනේ. එතන රජතුමා ඉන්න තැනට ගියා. Went to the king's chair. රජතුමාගේ පුටුවාසලට ගියා. And spoke, සහ කතා කළා. Kagwa hurried home, went to the king's chair and spoke. Kagwa ඉක්මනින් ගෙදර ගියා. Went to the king's chair. රජතුමාගේ පුටුවාසලට ගියා. මම කිව්වා ඒ කියන්නේ throne, සිංහාසනය. And spoke, සහ කතා කළා. In the forest, I found a talking skull. In the forest, වනාන්තරයේ තුලදී I found, මං සොයාගත්තා, a talking skull, කතා කරන හිස් කබලක්. In the forest, වනාන්තරයේ තුලදී I found, මං සොයාගත්තා, a talking skull, කතා කරන හිස් කබලක්. The king was silent. රජුරෝ නිශ්ශබ්ද වුණා. ඒ කියන්නේ රජුරන්ට කතා නැති වුණා වගේ වැඩක් වෙලා තියෙන්නේ. The king was silent. රජුරෝ නිශ්ශබ්ද වුණා. එයා කතා කරන්න ගියේ නැහැ. The king was silent. රජුරෝ නිශ්ශබ්ද වුණා. Is silent, නිශ්ශබ්දයි. Was silent, නිශ්ශබ්ද වුණා. Then he said slowly. ඊට පස්සේ then he said, ඔහු කිව්වා slowly, හිමීට. slowly, හිමීට කියපු විදිහ මේ කියන්නේ හිමීට කියලා තියෙන්නේ slowly. Never since I was born of my mother have I seen or heard of a skull which spoke. right. දැන් මේකේ කොටස් මාරු කරලා ලියලා තිබෙනවා. ඔබට අපහැදිලි ඇති තේරුම් ගන්න. right. මේ poem එකක්නේ. එවැනි අවස්ථාවක මෙහෙම කරනවා. මම පැහැදිලි වෙන්න ඒ වචන අවශ්‍ය තැන් වලට දාලා කියන්නම්. Since I was born of my mother, මම මගේ අම්මගෙන් ඉපදිච්ච දවසේ සිටම never කියන වචනේ මම යොදාගත්තේ නෑ. ඒ අවශ්‍ය තැනදී මම යොදා ගන්නම්. Since I was born of my mother, මම මගේ අම්මගෙන් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලම, since I was born of my mother, I was born කියන්නේ මම ඉපදුනා. Since I was born, මම ඉපදිච්ච දවසේ සිටම. Since I was born of my mother, මම මගේ අම්මගෙන් ඉපදිච්ච දවසේ සිටම, I have never seen, I have never seen. මම මොකද කළේ? I have, ඔබ දන්නවා I have seen මම දැකලා තිබෙනවා. I have heard මම අහලා තිබෙනවා. I have never seen මම කවදාවත්ම දැකලා නැහැ. I have never seen මම කවදාවත්ම දැකලා නැහැ. I have never heard මම කවදාවත්ම අහලා නැහැ. I have never seen or never heard, I have never seen or heard of a skull which spoke. හිස් කබලක් ගැන අහලා නැහැ. which spoke, කතා කරපු හිස් කබලක් ගැන මම මගේ අම්මගෙන් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලම අහලා නැහැ. කවදාවත්ම අහලා නැහැ. never කියන්නේ කවදාවත්ම නැහැ. Since I was born of my mother, I have never seen or heard of a skull which spoke.
මම අම්මගෙන් ඉපදිච්ච දවසේ සිටම මම කවදාවත්ම දැකලා නැහැ. I have never seen. මම කවදාවත්ම දැකලා නැහැ. I have never seen or heard අහලා නැහැ. Of a skull හිස් කබලක් ගැන which spoke කතා කරපු. I have never seen or heard මම කවදාවත්ම දැකලා නැහැ. I have never heard මම කවදාවත් අහලා නැහැ of a skull which spoke කතා කරපු හිස් කබලක් ගැන. අපි ඉස්සරහට යමු. The king called out his guards. 2 of you now go with him and find this talking skull. But if his tale is a lie and the skull speaks no word, this Kagwa himself must die. The king called out his guards. රජුරෝ කැඳෙව්වා ඔහුගේ ආරක්ෂකයෝ. The king called out his guards. රජුරෝ කැඳෙව්වා ඔහුගේ ආරක්ෂකයන්ව. Called out කැඳෙව්වා. His guards වෙන ආකාරයකට කිව්වොත් රජුරෝ කතා කළා ඔහුගේ ආරක්ෂකයන්ට. The king called out his guards. 2 of you ඔයාලා දෙන්න now go යන්න දැන් යන්න with him ඔහු සමග. ඔහු කියන්නේ මෙතනදී Kagwa. 2 of you ඔය දෙන්න now go දැන් යන්න with him and find this talking skull සහ සොයාගන්න මේ කතා කරන හිස් කබල. and find සහ සොයාගන්න this talking skull මේ කතා කරන හිස් කබල. but නමුත් if his tale is a lie if කියන්නේ නම් කියන අදහසයි වලින් එන්නේ his tale is a lie ඔහුගේ කතාව බොරුවක්. ඔහුගේ කතාව බොරුවක් නම් if his tale is a lie if his tale is a lie ඔහුගේ කතාව බොරුවක් නම් and the skull speaks no word සහ හිස් කබල කතා කරන්නේ නැත්නම් කිසිදු වචනයක් මේ if කියන එක මෙතෙන්ටත් අදාළයි. මෙන්න මේ if කියන එක මෙතෙන්ටත් අදාළයි. But if the tale is a lie and the skull speaks no word ඔහුගේ කතාව බොරුවක් නම් if his tale is a lie and the skull speaks no word හිස් කබල කිසිදු වචනයක් කතා කරන්නේ නැත්නම් හිස් කබල කියන්නේ සිංගියුලයි ඒ නිසා ක්‍රියාපදයට s එකතු කරලා තිබෙන්නේ present tense. The skull speaks no word. Kagwa himself must die. Kagwa මිය යා යුතුයමයි. Kagwa ඔහුම මිය යා යුතුයමයි කියලා කියන්නේ Kagwa මිය යා යුතුයමයි. This Kagwa himself must die. මේ Kagwa මිය යා යුතුයමයි කියන අදහසමයි තියෙන්නේ. This Kagwa himself must die. අදහස තීව්‍ර කරන්න අදහස අවධාරණය කරන්න තමයි himself කියන reflexive pronoun එක යොදාගෙන තිබෙන්නේ. This Kagwa himself must die. මේ Kagwa ඔහුම මිය යා යුතුයමයි කියලා කියන්නේ. right. තවත් අපි ඉස්සරහට යමු. They rode into the forest. They rode into the forest. මේගොල්ලෝ මොකද කළේ? They rode into the forest. ඔබ දන්නවා right කියන්නේ පදිනවා. මේ අස්වැය පැදගෙන යනටත් කියන්නේ ride a horse අස්වැයෙක් පදිනවා. එහෙනම් මේ අස්වැයන්ගේ පිටේ යන්නේ නැත්තේ they rode into the forest. ඔවුන් වනාන්තරය තුලට ගියා. ගියේ කොහොමද අස්වැයන්ගේ පිටේ? They rode into the forest. ඔවුන් වනාන්තරය තුලට ගියා. For days and nights දවස් ගාණක් තිස්සේ and nights රාත්‍රී ගාණක් තිස්සේ for days and nights තිස්සේ කියලා අදහස් ගන්නේ for වලින් for days and nights දවස් ගාණක් තිස්සේ රාත්‍රී ගාණක් තිස්සේ they found nothing ඔවුන් සොයාගත්තේ නැහැ කිසිම දෙයක්. They found nothing ඔවුන් සොයාගත්තේ නැහැ කිසිම දෙයක්. They found ඔවුන් සොයාගත්තා nothing කිසිවක් නැහැ. They found ඔවුන් සොයාගත්තා nothing කිසිවක් නැහැ. They found nothing ඔවුන් කිසිවක් සොයාගත්තේ නැහැ. At last they saw the skull. අන්තිමට ඔවුන් දැක්කා හිස් කබල. At last අන්තිමට they saw the skull ඔවුන් දැක්කා හිස් කබල. Kagwa. Kagwa කලින් subject එක තිබෙස Kagwa කියලා. Kagwa said to it. Kagwa කිව්වා ඒකට how did you come here?
ඔබ කොහොමද මෙතෙන්ට ආවේ? අර ස්කල් එක හිස් කබල මුලින්ම කග්වාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙමයි කග්ගා දැන් හිස් කබලෙන් නැවතත් අහන්නේ. How did you come here? කොහොමද ඔබ මෙතෙන්ට ආවේ? ඔබට මතකයි කග්වා මුලින්ම හිස් කබලෙන් ඇහුවෙත් how did you come here කියලා. ඒ ප්‍රශ්නෙම දැන් කග්වා නැවතත් හිස් කබලෙන් අහනවා. How did you come here? කොහොමද ඔබ මෙතෙන්ට ආවේ? The skull said nothing. හිස් කබල කිව්වා nothing කිසිවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හිස් කබල කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. The skull said nothing. හිස් කබල කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. The skull said nothing. Kagwa implored. කග්වා ආයාචනය කළා. කග්වා implored. කග්වා ආයාචනය කළා. අයද සිටියා ආයාචනය කළා. implored. implore ආයාචනය කරනවා අයද සිටිනවා. කග්වා implored. කග්වා ආයාචනය කළා. But the skull said nothing. නමුත් හිස් කබල කිව්වේ නැහැ කිසිවක්. said කිව්වා nothing කිසිවක් නැහැ. නම් තේරුම කිසිවක් කිව්වේ නැහැ. But the skull said nothing. The guard said. ආරක්ෂකයෝ කිව්වා kneel down. අපේ සිංහල භාෂාවෙන් කියනවනම් දන ගහපන්. දන ගහන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ දන ගහපන්. kneel down. They killed him. ඔහුව මැරුවා. They killed him. ඔවුන් මැරුවා ඔහුව with a sword අසිපතෙන් and a spear සහ හෙල්ලයෙන්. ඔවුන් මැරුවා ඔහුව අසිපතෙන් සහ හෙල්ලයෙන්. They killed him with a sword and a spear. Then the skull opened its mouth. එවිට the skull his කබල opened විවෘත කළා its mouth. එයාගේ කට ඇරියා. Huntsman දඩයක්කරු how did you come here? ඔබ කොහොමද මෙතෙන්ට ආවේ? දැන් බලන්න අර දඩයක්කරු හිස් කබලෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙම දඩයක්කරුගෙන් හිස් කබල අහනවා. Huntsman දඩයක්කරු how did you come here? කොහොමද ඔබ මෙතෙන්ට ආවේ? And the dead man answered සහ මැරිච්ච මිනිසයා කිව්වා the dead කියන්නේ මැරුණු. died කියන්නේ මිය ගියා. die මිය යනවා. dead is an adjective මැරුණු. this is an adjective. The dead man said මැරුණු මිනිසයා කිව්වා. The dead man answered මැරුණු මිනිසයා පිළිතුරු දුන්නා. මැරිච්ච මිනිසයා පිළිතුරු දුන්නා. The dead man answered talking brought me here. කතාව ගෙනාව මාව මෙතෙන්ට. talking brought me here. ඔබට පේනවා ලස්සන පාඩමක් තමයි මේකෙන් කියලා දෙන්නේ. There is great irony. ඊටම විශාල irony එකක් තිබෙනවා. ඔබට දකින්නට පුළුවන්. right. නමුත් English literature ගැන කතා කරනවා නෙමෙයි. මේකේ ලස්සන කතාවක් තිබෙන්නේ. මොහු අන්තිමට කග්වා තේරුම් ගන්නවා මේ අනවශ්‍ය විදිහට කතා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි heedlessly අවශ්‍ය නැති විදිහට අවධානයක් නැතිව අපරීක්ෂාකාරීව කතා කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ දේ සිද්ධ වුණේ කියලා. ඒ හින්දා තමයි මේ ඔහු තේරුම් අරගෙන කියන්නේ talking brought me here. කතාව තමයි මාව මෙතෙන්ට ගෙනාවේ කියලා. right. මේක poem එක The Huntsman. මේක අපි යොදාගත්තේ අපගේ English improve කරගන්නට. බලන්න කොහොමද English භාවිතා කරලා තිබෙන්නේ කියන එක. past tense තමයි වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා කරලා තිබුණේ. The past simple tense වැඩි වශයෙන් ඔබට තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔබට දිගටම English improve කරගන්නට පුළුවන්. අපේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ඔබගේ යාළුවන් සමග share කරන්න මේ වීඩියෝ එක. You can subscribe to my channel.